See, first standard students, you have already learned the chapter My Teacher, chapter 1 in English, My Teacher. You know how to write the question answers and spellings of the words in that chapter? See, I will teach you how to learn it. Teacher. See, these are the words in that chapter. First, when you study a chapter, you should write some words, the difficult words, and you study the spelling like this. T-E-A-C-H-E-R, teacher, T-E-A-C-H-E-R. You should spell the letters and then write it, the word. R-E-A-D, read, R-E-A-D, read, W-R-I-T-E, write. Write these words. First, you study these words 5 times or 10 times. You write it and study, pronounce it. Then we can go to your question answers. So children, we study some words, isn't it? Teacher, good, kind, recite, all those words we study. Now we can study how we can write a sentence and study. See, what does the teacher teach the child? What does the teacher teach the child? The answer is only these 2 words, read and write. This you already studied the spelling when I told you. If you study this, you can write the answer easily, children. Don't be afraid, you can study easily. What does the teacher teach the child? The answer is here itself. The teacher teaches the child to read and write. The teacher teaches the child to read and write. You have only read and write spelling you should study. All other words are in the question itself, children. So you study like this. The teacher teaches the child to read, R-E-A-D, read, and write, W-R-I-T-E, write. Then next question, what does the teacher tell the child to be? What does the teacher tell the child to be? The teacher tell the child to be good and kind. The teacher tell the child to be good and kind. See, good and kind. Only the new word came here is good and kind. If you study this spelling of these 2 words, you can write the question answer easily. So, children, when you study, and the parents also remember that when you teach the child, you should tell them to write 5 or 10 times in their rough book. Then after they are by hearted, then you should tell them to write in their notebook carefully and neatly. This is the way you should study the question answers. So everyone, you have 2 days, you study this, and we have a test paper next week. I will come for the test paper and everyone should study. Okay, thank you children. Parents, ini പറയുന്നത് പേരൻസിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് അവരുടെ റഫ് ബുക്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദെൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ദ ടീച്ചർ ടീച്ച് ദ ചൈൽഡ്. ഇവിടെ വരെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കി എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി ഗുഡ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ചതാണ്, അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പം ആ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി മെത്തേഡാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക.